Hello everyone. Welcome to Spoken English Day 8. Today we are going to learn simple present tense. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟೆನ್ಸ್. What is present tense? Present tense equals to actions that happen regularly or always do. Used for daily habits, routines, facts and general truths. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. The simple present tense structure is very easy. Subject plus verb first form plus object. I read books. ನಾನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. When the subject is I, use the base verb. Example, I work in a school. I teach English. ಐ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಸ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. With you, also use the base verb. Example, you play cricket. You speak English. ಯು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಸ್ ವರ್ಬನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. With we, use the base verb. Example, we study together. We help others. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಸ್ ವರ್ಬನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. For they, use the first form of the verb. Example, they watch TV, they play football. For he, add yes or es to the verb. He works, he plays. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಹಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವರ್ಬ್ಗೆ ಎಸ್ ಇಎಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. For she, also add yes or es. Example, she sings well, she cooks food. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಶಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವರ್ಬ್ಗೆ ಎಸ್ ಇಎಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. For it, the rule is the same. Add yes or es. Example, it rains, it shines. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಬ್ಗೆ ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. Add yes. Most verbs simply takes yes with he, she and it. Example, play, plays, read, reads and work, works. Add es. Some verbs take es, especially verbs ending with o, sh, ch or x or s. Example, go, goes, watch, watches, wash, washes. Positive sentences. I eat rice, she eats rice, he reads books. These positive sentences, notice how only he and she takes yes or es. Negative sentences. I do not play and he does not play. For negative sentences, use do not with I, you, we, they and does not with he, she and it. Questions. 1. Do you work? 2. Does she sing? To ask questions, use do or does. Do you work and does she sing? Daily routine. I wake up at 6 a.m. I go to school. Simple present is perfect for talking about your daily routine. ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. Common verbs: eat, read, write, go, come, study, teach, and play. These are common verbs you use every day. Practice them regularly by forming sentences of your own. Practice. Translate.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ. ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. I work in school. ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ. She sings well. Quick quiz. 1. He dash football. Options: A. Play, B. Plays. 2. They dash English. Options: A. Speak, B. Speaks. Choose the correct answer. He plays football, they speak English, are the right answers for the quiz. Conclusion. Excellent. Today you learned simple present tense. Practice these sentences every day and speak confidently. If you found this lesson helpful, please like, share and subscribe to the channel. See you in day 9. Thank you.